ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಚ್ ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ 2 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಸೊ ಯಾವುದನ್ನೇ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಮನ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಚೆಕ್ ದಟ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿನ 30 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಮೆಮೊರೈಸ್ ಆರ್ the table and all. I also explained you how to remember the table. That's very important, not only for this ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ 1 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 3 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್. ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್, 2 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಚೆಕ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಫುಲ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ವರಿ ಆನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ 3 ಮಾರ್ಕರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ 2 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸಾಲ್ವ್, but I will take all the different questions which I took it in 2 markers and we will solve it here. Okay, and so coming to the first question actually. So first question bandu, let us directly take. So nimge one formula ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿಲ್ಲಿ, tan inverse of x plus tan inverse of y, tan inverse of x plus y divided by 1 minus x. ಅದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. and if that you know it, that is sufficient. Okay, first question bandu 2 tan inverse of half, and then this question is asked many times actually. Tan inverse of 1 by 7, and that they asked us as 31 by 70 in the proof model. It's very, very simple. So many times for 2 markers they ask, just they won't give this 2 and all. Even yesterday's in the previous lecture also, when I was doing 2 markers, I told you whenever the 2 comes, because we can't apply the formula like tan inverse of x plus tan inverse of y. So under basically, so whenever the 2 comes here, right, basically now we have to take it inside. How do you take it inside? We have a formula for that, which I also told you already. 2 tan inverse of x is nothing but, so we can say always tan inverse of 2x by 1 minus x square. So here we can just convert that in that format. So then we can apply tan inverse of x plus tan inverse of y. And it's a very easy problem. So and also you ಕೇಳಬಹುದು, sir, can I make 2 tan inverse of half as like tan inverse of half plus tan inverse of half? Yes, you can make that also. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so as long as you follow basic rules of mathematics, you will definitely get the answer. First bandu 2 tan inverse of half. Let's try to convert this into tan inverse, because I'm get tan inverse of x plus tan inverse of y form like that. So coming to this, it is 2 into, so always formula bariri, because this is for 3 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನಂತರ tan inverse of 1 by 7, that is tan inverse of 31 by 17 ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4 ಇರುತ್ತೆ, 4 minus 1 3 ಬರುತ್ತೆ, 2 ಮತ್ತು 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 4 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಓನ್ಲಿ 1 is there. So this is becomes 3 minus 4, so 4 ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. So now this becomes tan inverse of 3, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 3 by 4 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು 4 by 3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ನೀವು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದನ್ನ ರಫ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ tan inverse of 1 by 7. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ 2 tan inverse of ಹಾಫ್ನ ನಾವು ಬೇಕಾದರೆ tan inverse of half ಪ್ಲಸ್ tan inverse of half ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ tan inverse of x plus tan inverse of y? Tan inverse of x plus y, that is half plus half divided by 1 minus xy, ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಹಾಫ್. ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಾಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಬಂದು 1 ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಮೈನಸ್ ನಿಮಗೆ 1 by 4 ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ 4 minus 1 is 3. ಸೊ ನಿಮಗೆ tan inverse of 3 by 4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ 2 tan inverse of x ನ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು tan inverse of x plus tan inverse of y ಎರಡನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು tan inverse of x plus tan inverse of y of x 1 more x. ಆಗಲೂ ನೋಡಿ
x into x divided by 1 minus x square, or you can use that formula 2 tan theta by 1 minus tan square. I explained all those things for you in the first video itself. So ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ಯು ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ನೌ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈಗ I am taking only left hand side, so let us erase right hand side. So only taking LHS left hand side. Now what happens? This is tan inverse of x plus tan inverse of y. Now this becomes tan inverse of 4 by 3 plus 1 by 7 divided by, so tumba simple question. So 1 minus, this chapter itself very easy. So 4 by 3 into 1 by 7, calculate money. So whenever they say show that, always remember any question which comes show that, you should be really happy. ಇಂತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚೆಕ್ ಇಟ್. ಸೊ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಶೋ ದ್ಯಾಟ್, ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. You just do the multiplication for this. 7 3s are 21 and 28 plus 3 ಬರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆರ್ ಯು ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್, ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. 28 plus 31 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 minus 4 by 28 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ tan inverse of, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಂತರ ಇದು 21 7 3 21. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ 21 minus 4, ಸೊ tan inverse of, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 35 ಬರುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 21. ಇದು ನಿಮಗೆ 21 minus 4 divided by 21 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ tan inverse 21 cancel, then you get tan inverse 35 divided by 17. You can say which is equal to RHS. Hence, LHS equal to RHS. This is the most satisfying moment. So you will be very happy to write this. This is proved anta. It is proved or it is showed ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಲೈಕ್ 3. ಸೊ 3 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ 2ಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಈವನ್ ದ ಗಿವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್, tan inverse of half ಅಂತ ಪ್ಲಸ್ tan inverse of 2/11 plus tan inverse of 3/4, that must be equal to the given pi by 2, I guess. So ಈ ರೀತಿ I'm not doing this question, do by yourself. 3 ಅಲ್ಲ 4 ಕೊಟ್ಟರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. First apply the formula for this. Whatever the answer you get with that tan inverse and this tan inverse, you do it and you will get the answer for that. Okay, so ಈ ರೀತಿ 3 ಕೊಟ್ಟರು ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ NCERT ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು. ಸೊ there is also a 4 terms is in miscellaneous. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ 3 ಅಲ್ಲ 4 ಕೊಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಒಂದು ವೇಳೆ 2 ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೇಮ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಇದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಶೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಶೋ ದ್ಯಾಟ್, ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ನಂತರ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಎರೇಸ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ they will ask you to do sine inverse and cos inverse anta. So in that case, so suppose is asking like this question. So imagine cos inverse ide anta. Cos adu kelbodu, tan adu kelbodu, yenadru kelbodu. I'll teach you how to do whatever the question comes. Cos inverse of 4/5 plus cos inverse of 12/3 ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು show that cos inverse of 33/65 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. 33/65. ಸೊ 65 ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ. ಯೂಶಲಿ KCET ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ NCERT ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ. ದಟ್ಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ವೈ. ಈವನ್ ಐ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಸೊ they were not given anywhere even in the summary also. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ದಟ್, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರೋದು, tan inverse of x plus tan inverse of y. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಬೇರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ,
but it's better we follow, especially PUC board ಅಲ್ಲಿ it's very important to follow steps. Now coming to this one now, so ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ you have to convert anything. So they can ask cos inverse, sin inverse, they can ask tan inverse, sin inverse or sin inverse, sin inverse, ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು you have to convert this using the triangle. Okay, ಅಂದರೆ cos inverse ನಾವು tan ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಥೀಟಾ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ 4 ಇರುತ್ತೆ, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ 5. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ 3 4 5. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಬಂದು 3 ಇರುತ್ತೆ. 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಬಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶೋ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ ರಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಇನ್ ದ ರಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಟ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು 12 ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 13 ಬರುತ್ತೆ, adjacent by hypotenuse, and this will be equal to how much? So 5, again it's a famous triplet. 12 square 144 plus 5 square 25, 169 ಬರುತ್ತೆ. root of that is 13. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? You don't have to convert this, so try to always get LHS ಇಂದ RHS ತೊಗೊಂಬರಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. So that's always best option. There are some questions where we solve, I'll take one more question like that where LHS separately, RHS separately ಮಾಡ್ತೀವಿ. So we can do many things. Okay, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, you can convert this. So cos inverse of 4 by 7 is nothing but you can write this as tan inverse of, because angle same ಅಲ್ವಾ, 3 by 4 ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ tan inverse of, so tan inverse of tan ತಗೊಂಡಾಗ 5 by 12 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, 5 by 2. If you understood this, then you can proceed now. Now again same formula ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ start doing this. You will get answer in terms of tan, but ಅದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ using a triangle similarly. So shall we do it now? So tan inverse of 3 by 4 plus 5 by 12 x plus y divided by 1 minus x by 3 4 into 5 12. Okay, so ನೀವು ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸರ್ 3 into 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 3 4 12 ಅಂತ. ಐ ರಿಯಲಿ ಡೋಂಟ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ದಟ್. ಏಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ 4 into 12 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 4 into 12 ಇದೆ, ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ನ. ಅದರಿಂದ ಐ ಡೋಂಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 into 12, ಇಲ್ಲಿ 4 into 12, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ 12 into 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಡೂ 12 into 3 36 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 12 into 3 is 36 plus 5 into 4 20. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬಂದು 4 into 12 ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಕೀಪ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ 4 into 12, ಸೊ 4 into 12 minus 4 2 is 48 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 48 minus 15 divided by 4 into 12 ಬರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 4 into 12, 4 into 12. Now what you can do is that now, so tan inverse, so tan inverse of 56 divided by ಇದೆಷ್ಟಿದೆ 48 minus 35 ಅಲ್ವಾ, ನನಗೆ 35 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಏನೇ 56 by this one, it is in terms of 56 divided by 35 ಅಂತ. This is in terms of tan, but we have to get in terms of cos. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೀವು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇನ್ ದ ರಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಥೀಟಾ, ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ 56 ಅಲ್ವಾ, ಇದು 56 divided by 35 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು 33 or 35? It is 1 minute. ಕ್ವಶನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. 33 ಅಲ್ವಾ? this is 33. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ 33 ಇದೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ. ಸೊ 48 minus 15 ಮಾಡಿದಾಗ 8 minus 5 is 3, 33. I know you got answer long back, but sometimes, okay, 33. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇದು? 56 divided by 33, and so this is 33. So I am happy now. See, look at this one more 33 here. So the cos inverse ಅಂದರೆ adjacent by cos ಅಲ್ಲ, tan ಅಲ್ವಾ, opposite by adjacent 56 by 33. ಇದ್ರದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು 56 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 33. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು, ಬಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಲೋ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಅಲೋಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಲೋಡ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಸೊ this is a scientific calculator. Anywhere when you go to your first year engineering and all, you will get used to this. You can use this, you can solve equations, everything in this. Okay, so 56 questions, I'm already engineer, I can use it. So new board exam ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, you can use it. Okay, so answer 65 ಬರ್ತಾರೆ, exactly 65. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು 4225 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ಬಟ್ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಬಂದು 65. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ now when I convert this, so whatever that tan inverse of
56 divided by 33, that can be done as cos inverse of cos inverse ಅಂದ್ರೆ ಏನು cos ಅಲ್ಲ adjacent by hypotenuse, that is 33 by 65 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಹೆನ್ಸ್ LHS equal to RHS, therefore it is proved ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೂ ಕಾಸ್ ಬರಲಿ, ಸೈನ್ ಬರಲಿ, ಕಾಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಬರಲಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಕಾಟ್ ಬರಲಿ, ಏನೇ ಬಂದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗುತ್ತೋ ಟ್ಯಾನ್ ಅಲ್ವಾ, ಟ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ಕಮ್ಸ್. ಒಂದು ವೇಳೆ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್. ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ ನೋಡಿ, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಬಂತು ಆನ್ಸರ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ 56 ಬಂತು. ಸಪೋಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟರ್ಮ್ ಹಿಯರ್, ಆಗ ಈ ಟರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಆ ಟರ್ಮ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ 4 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಬೇಸಿಕ್ ವೇ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು. ಸೊ ಈಗ there is one more question, let us take. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸು ನಾನು ಐ ಟ್ರೈ 2 different types of method. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ has come many time, 19, 18, 20, 21. So many times ಅಲ್ಲಿ 21 model papers, so many times question has come. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಶೋ ದಟ್ ನಾವು ಈವನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ there is one more question like this: show that tan inverse of I think it is solve the equation. Solve that tan inverse of 2x plus tan inverse of 3x, that must be equal to pi by 4 anta. So then afterwards, so what task means you have to find the value of x. Solve and find the value of x. This question has come many times. 2015 supplementary, 2016 supplementary, 2017 supplementary, 2018 supplementary. I don't know, this question has come so many times in supplementary. I don't understand why it is. But don't worry. So none of you will write in supplementary exam. You will 100% will get very good marks. If you're watching our videos from beginning, there is no question of failing only. So do not worry. Okay. So this question, similar question can come anyway. So now again out in there, simple, apply the formula. What's the formula in this case now? So tan inverse of a plus b, that is 2x plus 3x. So tan inverse of a into b, 2x into 3x in the formula. Pi by 4 already left hand side. Now ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? So what is the formula for this? ಈಗ pi by 4 you can take it here itself if you want, because solving equation ಅಲ್ವಾ. So you bring this tan inverse this side. So ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ 2x plus 3x by 1 minus 2x into 3x, that is pi by 4. So here, so what is this becomes 5x divided by 1 minus 3x square, that is pi by 4. And so not pi by 4, sorry. So tan inverse pi by 4 like said. So what is tan inverse pi by 4? That's 1. Pi by 4 is 1. So and also, so tan inverse pi by 4 is 1 andre answer ಬಂದು 1 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. And so 45 degrees ಅಲ್ವಾ. So 5x equal to ಇಲ್ಲಿ 2 into 3 6. I'm sorry, I'm doing so many mistakes today. I'm not feeling well actually. So adrinda not getting. So 1 by 6x square. So but don't worry, since it's a proving question alva, so a solving question. So if you do mistake, you will not get the answer. And so here in out it's set this side. So 6x square plus 5x minus 1 equal to 0. Nanತರ it's a quadratic equation. Just have to you have to solve this quadratic equation. It's very simple, maklai. So think that middle term, you already know this alva, 6x square into 1. So 6x square has to be split in such a way that when you multiply it's a minus. So when you multiply you should get 6x square. When you add, you have to get plus 5x. ನೀವು ಒಂದು 2x and 3x ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5x ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್, ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ 5x ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ 6x minus 1x ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. 6x into minus 1x is minus 6x square. ಎರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು you'll get 5x. Okay. Now if I take this 6x square out, so in the place of 5x I'll write 6x minus x minus 1 equal to 0. So 6x, take 6x out, I'll get x plus 1 minus, if you take out, you'll get x plus 1 equal to 0. And if you take x plus 1 out, you'll get 6x minus 1 equal to 0. And x is equal to minus 1 ಬರ್ತದೆ.
x is equal to 1 by 6. So ಎರಡರಲ್ಲಿ you have to check, since if you're anyone targeting like to get out of what, ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದಿದ್ದು ತುಂಬ ಸತಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವೆನ್ ದೇ ಚೆಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ 100/100, ಯಾರು 100/100 ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೂ ತರೋ ಚೆಕಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಥಿಂಕ್ ವೆದರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಯು ಗಿವಿಂಗ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಆರ್ ದ ಬೋತ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ನೋ. ಏನಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/6 ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 0 ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 1/6 ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 0, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬಿಕಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/6 ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗೋದು ವೆನ್ ಯು ರೀಚ್ 95+. 95 ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ರೀಚಿಂಗ್ 100 ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಈವನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ there is one more question, 3 cos inverse of x, cos inverse of 4x cube minus 3x ಅಂತ. I think I have done same question for 3 sin inverse of x in the previous video. So same, ಅಲ್ಲಿ sin 3 theta, ಇಲ್ಲಿ cos 3 theta ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Please solve that question by yourself. So ನಾನು I am not doing a question which is like similar to which I already solved it. I am trying to take all the different types. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ? Can I erase the board now? So screenshot whatever, you can just check once and I'll erase the board, okay? And let's take one more question now. There are very less number of questions in 3 markers, and this PDF is as it's available in the Simplified Minds app. You can always go and download. Okay, so here nanತರ like coming to next question now. So coming to next question now. So there's one more question like this. So ಇಲ್ಲಿ question ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ tan inverse of x plus tan inverse of 2x by 1 minus x square ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. They are asking us to prove that show that tan inverse of 3x minus x cube divided by 1 minus x square ಅಂತ question. I think it's plus. One ನಿಮಿಷ, there's a mistake in this, I guess. Let me check this. So this is an NCERT question. Again, this is no, both are same. X plus 2x 1 minus x. NCERT different method, don't worry. So I will do different. Let's do different methods. Okay. First of all, ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಸರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ NCERT the word example, ತುಂಬ ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ like instead of they have done different method, okay? So can we use tan inverse of x plus tan inverse of y formula? So can we use that directly? You can use it. Let's check whether we get answer or not. So ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ tan in left hand side ತಗೊಂಡು ನೀವು, so tan inverse of x plus tan inverse of y formula ಏನು, tan inverse of x plus y divided by 1 minus x into y, x into 2x into 1 minus x square ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೂ ಸಿ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು. ಸೊ tan inverse of, ಸೊ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ 1 plus x square ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, x into 1 minus x square plus 2x divided by 1 minus 2x square. ಈಗ ಸೊ tan inverse of x into x minus x cube plus 2x divided by 1 minus 2x square, right? Because we need x cube in the numerator. Are we getting x cube? Oh, we need 3x square. Something I made mistake. So 1 minus x square minus 2x square. Okay. So ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ erase this right once again. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಯಾವತ್ತೂ ಈಸಿನೇ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 1 minus x square plus 2x divided by 1 minus x square divided by ಇದು. ಸೊ 1 minus x square minus 2x square ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಗೇನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 minus x square ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. 1 minus x square 1 minus x square ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಯು ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ tan inverse of,
So x into x minus x cube plus 2x divided by 1 minus 3x square ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ tan inverse of 3x minus x cube divided by 1 minus 3x square ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಏನು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಡೂ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್, ಸರ್ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ that's a beauty of mathematics. When you try mathematics in different methods, then you will improve a lot. So ನಿಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ ಅನಲಿಟಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅನಲಿಟಿಕ್ಸ್ is ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್, ಅನಲಿಟಿಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ನೀವು ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್, ಸರಿ ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, NCERTಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಹಿಂಗೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ, ನಾನು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ನಾನು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಸೆಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಮ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ಸೊ ಯು ಡೂ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಅರ್ಧ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 2 tan theta by 1 minus tan square theta. ಇರೋದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ, since it is like this, so what we can do is we can do some substitution also, we can do it. So now let's method 1 ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಮೆಥಡ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು x is equal to tan theta ತಗೋಣ. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ 1 minute. ಸೊ ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸೊ x ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು tan theta ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತಗೋಣ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ tan inverse of tan theta plus tan inverse of 2 tan theta by 1 minus tan square theta ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್, ಸೊ tan inverse of tan theta, ಸೊ theta ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು tan inverse of 2 theta. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ tan 2 theta, ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ tan inverse ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, theta plus theta ಆಗುತ್ತೆ, 2 theta ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 3 theta. So what is my theta from here? Theta is tan inverse of x anta. So ಇದು 3 into tan inverse of x. ಸೊ ನಮ್ಗೆ LHS ಬಂತು. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಸಿ, ನಾನು ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ LHS ಇಂದ RHS ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಾಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಯಾವತ್ತೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡನ್ನೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ನಾವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ RHS ನಾವು? tan inverse of 3x minus x cube by 1 minus 3x square, 3 into, ಸೊ x place in 3 tan theta minus tan cube theta by 1 minus 3 tan square. ಇದು ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ tan 3 theta ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. tan 3 tan theta minus tan cube theta 1 minus 3 tan square theta ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಬಟ್ 3 tan theta minus tan cube theta 1 minus 3 tan square theta ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ tan inverse of 3 theta ಬರುತ್ತೆ, tan 3 theta ಬರುತ್ತೆ. tan 3 theta ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, you'll get the answer as 3 theta. So 3 theta ಬರುತ್ತೆ, you'll get the cancel, you get the answer as tan inverse will go, you'll get the answer 3 theta, which is 3 into theta is tan inverse of x. Since therefore LHS is equal to RHS, this is the most satisfying moment, right? LHS is equal to RHS, and therefore it is hence proved ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈ ಇನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ NCERTಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 3 tan theta minus tan cube theta 1 minus 3 tan square tan 3 theta. ಸೊ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ್ರು ನಾನು ಆಸ್ ದಿಸ್ PDF ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್. ಸೊ ನೀವು SimplifiedMinds ಆ್ಯಪಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಪ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ 2 markers 3 markers ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ 1 marker ಐ ಹೋಪ್. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್, so complete inverse trigonometry, I hope you got the grip on this, and so get full marks in that, in the trigonometry, inverse trigonometric functions. It's also very important for the next next chapters. And again I'm saying it, don't mug up anything.
and always try more than one method. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ you always get the answer any methods. Okay, so thank you so much for watching, guys. I hope this video has helped you a lot, and see you in the next video. Bye bye, take care.